Okay, listen. So in the last class, don't sit down. Okay. So in the last class, what we were discussing? So we were discussing about the data flow modeling. So what is data flow modeling? What is data flow modeling? It is one type of modeling, sir. So describe hardware. So that is what the data flow modeling. Can draw data flow ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? So how we are going to call a data flow? In the second module only, so whenever in the IA also you have written, right? So what are the 5 different components, important components of a Verilog module? So 5 module components, what it should have. So we have seen. So one is what? One of the important component is data flow statements. So data flow statements means what? So that means if you can describe the hardware in terms of expression, that means the type of modeling of a hardware is called as a data flow modeling. So data flow modeling antidange, so you should remember that it is a assign statement should come. So assign. So if you can express the output in terms of input, so that is called as a data type modeling. So here also how you are going to use. So we have seen the different rules which are available. So different rules means left hand side of the expression what it should have and right hand side of the expression so what you should have. So that is what the assign statement we have seen. Continuous assignment we have seen. So after that we have come across how we can specify delay in because we know that for any digital circuits you need to specify delay. So whether it can be data flow or it can be behavioral or it can be a gate level. So for everything, whenever we are going to describe the hardware, so most important part is delay. So delay plays a major role. So for that, how we are going to specify delay in gate level in data flow is, so after assignment statements, so this is what the 3 types of the delay we have studied already. So that is continuous assignment delay, implicit continuous assignment delay, net declaration delay. So these are the 3 ways in which the delay can be given in when you are going to model a data flow modeling. So data flow modeling ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so in order to specify the delay, so we are going to use these 3 types of delay. One is continuous regular assignment delay, another one is implicit continuous assignment delay, and third one is net declaration delay. So after that, so we are going to see the data how you are going to model. So in order to model the data, what are the important thing? So first thing is expression is required. So expression means what? So take it example of a full adder itself. So full adder means you will be having 2 output expression. So what are those 2 output expressions? Sum expression as well as the carry expression. So we are going to define the hardware using expression type. So that is what the modeling is called as data flow modeling. Sum expression is equal to A XOR B XOR C. So that is A, B, C are the 3 inputs and XOR is being the operator. So it can be operator if you are going to use it as an operator. So that is what the XOR is an operator. So what are A, B and C? So those are the operands. And sum and carry are nothing but your outputs. So output has been defining with respect to input along with the operator. So that is what the modeling. So expression, operators and operands. So for any expression you required, operands is required as well as operator is required. So for full adder, so we are going to see that some expression, that is expression is going to have A, B and C are nothing but my operands, and XOR is my operator, A XOR B XOR C in. So the same thing here we have given what is the expression. So this is what the expression you can have on the right hand side. So that is what A XOR B, that is nothing but expression combines. What is expression? Expression is a thing which is going to combine operator as well as operand. So operand is A and B, XOR is nothing but operator. The same way, second example, you can see that plus is nothing but a operator, some operator. So that is going to add the
address 1, which can be on right hand side, you can have vector notation as well. So scalar notation also you can have. So that is going to add the address 20 down to 17, that is 3 bit 20 down to 17, and 20 down to 17 of address 2 it is going to add. And in the third expression, example expression for operator and operand, a and in1 and in2 are nothing but my operand, and or is a pipeline symbol, so that is nothing but a pipe symbol is nothing but a or symbol. So in1 or in2, that is my the operator is nothing but or. So the same way operand, so operand can be a single operand or it can be any one of the data types. So operand can be what type? So here we have seen address is one of our data type, in1 is the input data type, register it can be register, because we know that whenever we define the inputs, we are going to obviously define with respect to register, and it can be on the in-out expression can also be there. So what are the different data types available that can be used as an operand? So here also any one of the data types can be used as an operands. So operands here A, B, address, in1, in2. So these are my operands. So what kind of that operand should be? So in when you are specifying, so what kind of that? So it can have any kind of data types, because if you can have register, real time, or it can be integer data type or time data type. So any kind of data type can be used as an operand. So that is what here I have mentioned. So it can be constant, it can be parameter, it can be a integer, real number, register, integer, so time register data type. So any of the data type can be used as an operand for the data flow modeling. So this is what this one. So these are some of the example. So for data flow modeling, so here we are going to define integer. So integer is one of the data type. So that is going to have count, final count. So count and final count are my variable which is going to have integer data type. Okay, so here you can see, so the count and final count. Hey,
ಈ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ 1000 ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಥಿಯರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. 4th ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ and how the syntax is there. So if you know, you can write any number of program ಬರ್ಸಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ED ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ತರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಈಸಿ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸ್. 100% ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎನಿವನ್ if they read for 2 to 3 hours is more than enough to pass in this subject. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು, ಯುವರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ತನಕ ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು? ಸರಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು 100 times. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬೇಡಿ, ತಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 7th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಫೈನಲ್. ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಫೇಲ್ ಆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟು 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. 5, 6, 7, 8 ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್, after second IE also you can score more than 60 to 70%. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ, forget about what you are in the past. Now focus on what you are having currently. 5th and 6th semester is yours. 5th to 6th clear ಆದರೆ 7th to 8th most of the marks will be given from the faculty only. That is internals only. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. those and all you can get the marks from the faculty only. Internals. So 7th to 8th it is not difficult because everyone will get 70 plus. But 5th and 6th semester if you put efforts, if you score more than 60%, definitely ಆಗಿ 5, 6, 7, 8 ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. See why you will not come to know. So many instances I have seen. 1 to 7th semester ತನಕ FCD ಬಂದಿರೋರು 8th semester ಅಲ್ಲಿ when they are passing out, I have seen one guy, Abhinit Bhatt anta, still I remember his name. Abhinit Bhatt anta, he was a very good student, obedient, and he was more than 70% only he was securing from 1st to 7th semester. 8th semester after getting place, there are instances that after getting place they will, students mindset will change again. Those who will get placed now, so there's those students also will get their mind will get changed. They will not focus on subjects because already they will be having their offer letter in their hands. ಆ ತರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ so called, we will call slow learners. Everybody has been passed. He has failed. He attempted, he has given for revaluation also. There also he got failed. So whatever the company he got, it has not called him because provisional result alli fail anta bandirodakke avನಿಗೆ offer letter ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು it is not, he cannot enter into the company. So he missed around 6 to 8 months. After that he got job. ಆ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕೆಲವರು 5, 6, 7, 8 ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 40-50 ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. 5, 6, 7, 8 ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ as well as good percentage as well as a good job after when they came out of the college. ಆ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಇದೆ.
ಸಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ 5, 6, 7, 8 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೀವೇ ಸಪೋಸ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು first semester to 8th semester to make you to enter into job. 1 to 8th semester ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದರೆ so you will first of all you will not come. Second, if you come we will treat you like anything. ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೈತೀವೋ the same way we will not treat, because once you go out of the college you will come to know what is the real scenario outside, what it is. You will be knowing. Instead of we telling, you will tell, sir, correct sir, you are telling at that time we were not listening, but now scenario we will come to know how the scenario is outside. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ದೋಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1.5 year 1 year ತನಕ ನೀವೇನಾದ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ second year you will be not considered because you will be no more as a fresher. Suppose if you don't get a company and 2023 pass out ಆಗ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 2023 ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, 2024 ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ 24 ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ 24 to 25 1 year ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 26 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದವರು ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ 4 years again no need to go and put some investment on certain courses. ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ತಗೊತೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇರೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಮ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 60% ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ದೋಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು 60 to 65. Some companies will ask 65, some company will ask 70+ throughout ಅಂತಾರೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 10th 12th BE ಎಲ್ಲದನ್ನು 70+ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂದರೆ 10th to 12th ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ if you are having 70+ or not. If you are not having 70+, definitely you cannot able to enter. Another condition they will put, current backlogs or no backlogs during the entire engineering. Andre, so that is what filtering out of the number of applicants. Suppose is 60 ಜನದಲ್ಲಿ, suppose if you are having 60, in that first attempt ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋರು ಇರಾರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ so hardly they will find 5 to 10 students. ಆ 5 to 10 students ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ is very easy when compared to 60 students. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ? ಸೊ 5 students ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ is very easy when compared to 60 in this branch. Suppose if you consider entire college, it will be more than 300. Suppose ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲೂ 60 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ 300 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ 300 ಜನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ತಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜನರಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಬಿಫೋರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ದೇ ವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ RS ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ nowadays they are asking technical aptitude, not ಜನರಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಜನರಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿದಿರಾ? RS ಅಗರ್ವಾಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದಿರಾ? ನೋಡಿದಿರಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ವರ್ಬಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತಾನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನೌ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ 4 to 5 months ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್? ನೋ. ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಏನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐ ಹಾಬೀಸ್ ತರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಿಟಾರ್ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದಂಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಸೊ ಯು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫರ್ಗೆಟ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲರ್ನ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಆ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾರೋ IoTನೋ, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗೋ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು, ಸೀನೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್. ಪಬ್ಜಿ ಆಡೋದು ಅಥವಾ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. Not only boys, girls also I am telling. So in this I expect that in this class also not more than 10 to 15 students are not having aggregate of 60 to 65 illa. See, skill develop ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So whether when you develop the skills, then anyone will take you, because you are having what? The main thing, age is there. Age ಏನಂದ್ರಿ? What is age? Is the very important thing for you right now. Hardly 23 na, 23 na, 22 na, 21, 22, 23 weeks very good age when compared to 35, 36. 35, 36 ಯಾರಿಗೆ? Huh? 35, 36 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ? ನಮಗೇನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ವಿ ವಿಶ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ನಾಟ್ ಏಜ್. ಏಜ್ ಡು ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಏಜ್ ಡು ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಸಿ, ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜಾಬ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ they will see all the certification course. So kindly make use of those certification course and add it in your LinkedIn profile. LinkedIn profile alli one create ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, so whatever the course you read the course, there one exams that is for that every when you complete that accomplishment, so they will be issuing one certificate. So that upload in your LinkedIn profile. So upload ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the benefit in LinkedIn profile is there is no point in that is advertising yourself to the companies. So data science course ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so data science engineering ಏನೇ vacancy, so any opportunity if it is there, so that they will highlight and they will observe you. Observe you andre again it will be interview basis only. ತುಂಬಾ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿದೆ. We are knowing only few little, only top based companies we are seeing. But when you look into the Manyata Tech Park or Electronic City and all, millions of companies are there. So millions of jobs are there. So only thing is they are not getting suitable candidate for the corresponding position. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So if you are willing to join in VLSI, suppose you have to make up your mind now only. ಇವಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ತೇಜ HP ಅಂತ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ 20 lakhs per annum ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಅವನು ನಿಮಗೆ ಏನದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ರೆಸ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಅಡ್ರೆಸ್? ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೈ. ಅವನು ಟಾಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಟಾಪರ್ ಡಿಡಂಟ್ ಗೆಟ್ 20 lakhs per annum ಪ್ಯಾಕೇಜ್.
He is a normal guy. Normal guy andre no. So he is also 60, 62, 63% aggregate only. He is not getting more than. He was also normally like you only. So avunu, but he never got scolding from any of the faculties like you, but he was a normal candidate. But he was knowing the shares, how to, how the share markets, so what and all the procedure for shares and all, that thing he explained in company. So that has come, that is also based upon that. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ದೇ ರಿಕ್ರೂಟೆಡ್ ಹಿಮ್. So we don't know what you are good at. Suppose if you are good at in building a game, game building is also not easy, as principal sir also mentioned, right? So it is very easy to play the game. Mobile only game is easy, but at the same time, how to write that program everything, it is very important, right? Our graphics card, so what and all the, suppose ಯಾವುದು ಪಬ್ಜಿನೇ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್, ಸೊ ಅನದರ್ ಹೌ ಟು ರೀಲೋಡ್, how to make a shield. So all those things, if it doesn't comes properly, you will also feel that it is not a good game, right? ಈಗ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನೀವು ಒತ್ತಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಪಬ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನಿ. ಆ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು n number of apps are there. In that, all the gaming app will not click. Only certain games will click. Free Fire, PUBG ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾವುದು? ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಅವರು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸಿ, ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಲಿಸನ್, 5th semester got over. Hardly 20 days is there. Now you are attending the classes. Before 2 months, no. So now you are attending classes. Hardly 20 working days will be left out. ಆಯ್ತಾ? ಆ 20 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು 6th semester. ಸೊ 6th semester ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 5th semester ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಸಜೆಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು, ಸಿ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾರೇ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತಾ? ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್, ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್, ಹೌ ದ ವರ್ಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 3 days ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ 3 ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರ ಇರ್ರಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ತನಕನೂ ಸರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ನೋ. ಸೊ ನೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ತಾನೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರು ಅಂತಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜು, 15 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್. ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ ನೌ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜಾಬಿಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಬೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ. ಏನು ಇವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಉಣ್ಣೋ ಥರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ, 12 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾನೆ, 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ.
So that is what the common thing. ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಂಟ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಂಟ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದೇ ಕಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೋ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೀಕೆಂಡ್ ರಜಾನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವೆರಡು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾ. ಹಂಗೆ 1-2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಮದ್ವೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 2-3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ 2-3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 24-25 ಹುಡುಗಿಯರ್ದು 25 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಜಾಬ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ. VLSI ಈಸ್ ಒನ್ ಡೊಮೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. VLSI ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೊಮೈನ್. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ VLSI. ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ EC. VLSI 2 parts are there. One is front end part. Front end part allೇ ಇದು ಬರೋದು. So this is designing part. So using Verilog, system Verilog or VHDL. So ಏನೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು, so how you can write a program. So that is what the front end part. Back end part that you will be studying in 7th sem VLSI lab. So there you can see ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ 180 nanometer 90 nanometer ಅಂತ. ಸೊ 90 nanometer ಅಂದರೆ 90 ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 90 nanometer. ಆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ nobody will come. So you can seriously target that type of jobs, but for that you should be very strong in fundamentals of electronics, diode, BJT, FET, ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾನ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನಿವೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. But I recommend you to go into the electronics field, because in coming years definitely electronics, that is fabrication industry, is going to become highlight, and we will be finding very short in the electronics engineers. Now also 2 years 3 years experience ಇರೋರನ್ನು ಸಹ ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿರೋರನ್ನು 2-3 years experience ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So they are not finding the suitable candidates for the vacant position. Since the China has been breakdown with the corona and all, most of the fabrication companies, they have come out of the China, and most of the US projects which were giving for them China and all, they have shifted towards India. So the so-called the second highest population nation is India after China. ಸೊ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ US ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐಫೋನ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐಫೋನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. So that is what we can say for you people. Right now it is very good opportunity. So if you want, we will discuss with this one. Any courses if you want in VLSI field, we can talk, but the thing is that you should show interest. Okay, so
ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಶರಣ್, ಇಫ್ ಐ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಲಿಖಿತ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ in turn back, I will also get scolding from you people. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೈದೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸಿಂಧು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದರೆ ನನಗೇನಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬೈದಿರ್ತೀನಾ? ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೈಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಬೈಯೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬೈಯೋದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬೈತಾರೆ. ಜಿಜೇಶ್ ಸರ್ ಬೈಯೋದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬೈತಾರೆ. ಯಾರು ನಿಮಗೆ, ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಬೈಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರು ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಹೂಎವರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಏ ಸೂಪರ್ ಕಣೋ, ನೀನು ಸೂಪರ್ ಬರೋ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಬರೋ, ಹಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಯಾರು ಬೈದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೈಯೋದು, ಸಿ ನನಗೇನು, ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ನನಗೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾರೆ ನನಗೆ ಶಬ್ಬಾಷ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಶಬ್ಬಾಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸಿ, ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸನೂ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಡಾಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡೊಂಕೆ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಆಯ್ತಾ? ಸಾಕಾ? ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಇದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ.